Hãy để lại sự cố của bạn bằng bạn. Hãy để lại sự cố của bạn bằng bạn. Trevor nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ của chuyến tàu đang di chuyển, đầy ắp hành khách vào giờ này của buổi sáng. Phong cảnh là ấn tượng đối với hầu hết, nhưng không phải đối với Trevor, vì tâm trí đã ở một nơi nào khác. Anh ấy nhìn thấy rất ít khung cảnh của khuya, của anh ấy mức độ căng thẳng đã chặn đứng nhiều phần thưởng và thú vui trong cuộc sống. Tại ga bay Boulevard, Trevor xuống tàu để đi bộ đến bến phà. Anh ấy nghĩ cách chỉ 2 tuần trước anh ấy đã sắp xếp cho ngày này khi anh ấy đi bộ. Thời gian, họ rất căng thẳng, mất việc làm, virus, các hóa đơn quá hạn. Đó là tất cả quá nhiều cùng một lúc. Trevor cảm thấy cần phải nhanh chóng giải tỏa. Anh ấy phát hiện ra quảng cáo trên tạp chí Survivalist. Khóa tu từ xa tại High Mountain Lodge ở nơi xa nhất. Đảo, bạn sẽ để lại một người khác, quảng cáo đọc, đến và khởi hành bằng cách đặt trước chỉ vào các ngày trong tuần. Chúng tôi phục vụ cho những người độc thân đau khổ. Khi lên đảo, xe Jeep chở khách sẽ giao bạn cho chúng tôi một cách cẩn thận. Lần xuất hiện cuối cùng phương châm của họ, chúng tôi luôn có thể dành chỗ cho bạn, ở mức $68 mỗi đêm. Đó chắc chắn là một kỳ nghỉ giá rẻ trong một thời điểm căng thẳng tài chính. Trevor đã đặt chỗ tối hôm đó. Nó sẽ là một từ thứ 5 đến thứ 4 chỉ trong 2 tuần. Một đặt phòng may mắn vào phút cuối. Anh ấy đã cảm thấy thư giãn. Anh ngồi lại và mỉm cười. Bước đi thông minh, ngày đến không đến sớm. Trevor rời đi vào buổi sáng. Phà, và sau khi dừng lại ở 3 hòn đảo, đã đến lúc anh ta khởi hành. Anh ấy đã một mình làm như vậy, nhưng sau đó chỉ có 6 người trên phà ngay từ đầu. Anh ta được gặp bằng xe Jeep High Mountain Lodge. Maury giải thích rằng sẽ mất 30 phút lái xe núi đến nhà nghỉ. Khi đến nơi, vẻ ngoài mộc mạc khiến Trevor sửng sốt. Lúc đầu không có dấu hiệu của sự sống, nhưng sau đó một người đàn ông trốn thoát khỏi cửa trước và đứng trên hiên trước bằng gỗ giữa nhiều ghế gỗ và băng dài bằng gỗ. Anh ta đưa ra một cái vẫy tay chào đón nồng nhiệt và tiếp tục bước xuống để tiếp cận xe Jeep. Chào mừng đến với High Mountain Lodge. Nó trông trống rỗng, nhưng Dave giải thích. Mọi người đang ở đâu? Trevor lo lắng hỏi. Tại cuộc họp phòng ăn trưa bắt buộc, hiên đã đầy chỉ 20 phút trước. Đó là mỗi ngày vào thời điểm này và duy nhất điều bắt buộc. Mọi thứ khác là tùy chọn. Chỉ vì vậy tất cả mọi người hiểu các quy tắc và cách thức là tất cả. Chúng tôi đã mong đợi bạn. Để tôi đưa chìa khóa phòng cho bạn và bạn có thể lên lầu lấy định cư. Bạn đang ở phòng D trong dãy phòng thứ 3. Nhà nghỉ có tổng trong số 4 dãy phòng. Bạn sẽ học các sợi dây vào ngày mai tại cuộc họp phòng ăn trưa. Sẽ bạn muốn gọi đồ uống có cồn hoặc nước ngọt nào cho cuối tuần? Bạn thấy đấy, họ sẽ đến vào thứ 6 bằng xe Jeep. Chúng tôi có 1 hoặc 2 chiếc xe Jeep mỗi ngày trong tuần, nhưng không có gì vào cuối tuần. Chúng tôi thực sự là một người đi trước mộc mạc. Dave nói đơn giản và tự hào. Sau đó, tôi sẽ lên phòng của mình, Trevor nói với một nụ cười. Trevor đi ngược lên những bậc thang gỗ cũ nát và tìm thấy phòng 3, phòng D, anh ta tra chìa khóa và bước vào phòng. Sốc tức thì, Trevor chỉ biết há hốc mồm đứng đó. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nệm đôi đơn giản với 2 chiếc nhào nát. Trang tính trên đó, nệm được đặt trên sàn nhà. Một sợi dây treo từ giữa trần nhà với một bóng đèn duy nhất ở cuối. Không có gối, không có gì khác, Trevor ngay lập tức xuống nhà nói chuyện với Dave. Tôi không thể di chuyển bạn. Chúng tôi có một căn phòng với 2 bóng đèn, nhưng nó đã có 2 khách. Chúng tôi đã đặt trước quá nhiều ngay bây giờ. Nó là một dấu hiệu của thời đại. Dave giải thích, tôi muốn đặt một chai rượu whisky 4 lít. Dave, Trevor nhận xét khi anh đảo mắt. Thương hiệu nhà Oka. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang bị cô lập đảo, chắc chắn, hoàn toàn tuyệt vời. Cảm ơn, Trevor nói với chán nản. Trở lại phòng 3, phòng D, Trevor kiệt sức vì bị sốc. Anh ấy đã có mang theo một chai rượu whisky với anh ta. Sau một số lần thay đổi, anh ta mặc bộ đồ ngủ của mình và chui vào giữa các tấm khăn trải giường. Anh ấy dễ dàng bị ngã vào một giấc ngủ sâu. Trevor cảm thấy anh ấy đang ở một nơi có thể chăm sóc anh ấy, tuy nhiên nó có thể kỳ lạ. Anh ấy đã quá hạn chỉ để cho bản thân mình ra đi. Tại thời điểm này, anh không có lựa chọn thực sự. Và anh ấy đã làm như vậy. Trevor thức dậy vào buổi sáng hoàn toàn sảng khoái. Nó đã trong phòng tối như mực, khi anh ấy lăn lộn với thịt ba chỉ của mình. Come leave your troubles behind you. Come leave your troubles behind you. Trevor stared out of the window of the moving train, packed with passengers at this hour of the morning. The scenery was impressive to most, but not to Trevor, as his mind was someplace else. He saw very little scenery of late. His stress levels blocked out many of life's rewards and pleasures. At the Bay Boulevard station, Trevor disembarked from the train, to walk to the ferry port. He thought how just 2 weeks ago he
had arranged for this day as he walked. The times, they were mighty stressful. The loss of his job, the virus, the bills past due. It was all too much at once. Trevor felt the need for quick relief. He spotted the advertisement in a survivalist magazine, remote retreat at the high mountain lodge on the farthest island. You will leave a different person, the advertisement read. Arrivals and departures by reservation on weekdays only. We cater to distressed singles. Once on the island, a passenger jeep will deliver you to us with care, last appeared their motto. We can always make room for you, at $68 per night. It was certainly a bargain vacation during a time of financial stress. Trevor made reservations that night. It would be a Thursday through Wednesday in just 2 weeks, a lucky, last-minute reservation. He already felt relaxed. He sat back and smiled, smart move. Arrival day came none too soon. Trevor left on the morning ferry, and after stopping at 3 islands, it became his time to depart. He was alone doing so, but then there were only 6 people on the ferry from the start. He was met by the High Mountain Lodge jeep. Maury explained that it would be a 30-minute drive up the mountain to the lodge. Upon arrival, the rustic appearance took Trevor aback. There was no sign of life at first. But then a man sauntered out from the front door and stood on the wooden front porch among the many wooden chairs and long wooden bench. He gave a hearty, welcoming wave and proceeded to step down to approach the jeep. Welcome to High Mountain Lodge. It looks empty, but we're actually overbooked, Dave explained. Where is everybody? Trevor asked nervously, at the mandatory lunchroom meeting. The porch was full, just 20 minutes ago. It's each day at this time, and the only thing that's mandatory. Everything else is optional. Just so everyone understands the rules and ways, is all. We've been expecting you. Let me give you the room key and you can go upstairs to get settled. You are in room D in the 3rd suite. The lodge has a total of 4 suites. You learn the ropes tomorrow at the lunchroom meeting. Would you care to order any alcoholic beverages or soft drinks for the weekend? You see, they would arrive on Friday by jeep. We have 1 or 2 jeeps a day, during the week, but nothing on the weekend. We are truly a rustic getaway, Dave said simply and with pride. Then I'll just go up to my room, Trevor said with a smile. Trevor traipsed up the worn, wooden stairs and found, Suite 3, Room D. He inserted the key and entered the room. Instant shock. Trevor just stood there with his mouth open. He stared at a simple double mattress with 2 crumpled sheets on it. The mattress was placed on the floor. A rope hung from the middle of the ceiling with a single light bulb at the end. There were no pillows. There was nothing else. Trevor immediately went downstairs to talk to Dave. I can't move you. We do have a room with 2 light bulbs, but it already has 2 guests. We are overbooked right now. It is a sign of the times, Dave explained. I want to put in an order for a quart bottle of whiskey, Dave, Trevor remarked as he rolled his eyes. House brand, okay. Remember, we are on an isolated island. Sure, absolutely great. Thanks, Trevor said with despondence. Back up to Suite 3, Room D. Trevor was exhausted on top of being shocked. He had brought a bottle of whiskey with him. After a number of swigs, he donned his pajamas and slipped between the sheets. He easily fell into a deep sleep. Trevor felt he was in a place that would take care of him, however odd it might be. He was way overdue to just let himself go. At this point, he had no real choice, and so he did. Trevor awakened in the morning fully refreshed. It was pitch dark in the room. As he rolled onto his BAC